Assalamualaikum and greeting to Puan Cik Sri Mazura binti Muhammad Basri and my fellow friends. Today we will present our group project. Before we start present the slide, let me introduce my team members. First, me, Muhammad Afiq bin Azman. So second, Muhammad Hilman bin Muhammad Amin. Third, Adam Faris bin Khairul Nizam. Four, Nabi Zikri bin Fahrul Razi. Five, Muhammad Afiq Izzuddin bin Azizi. Six, Amirul Ajai bin Abdullah. And the last, Theodore Brian Jaume. In this project, for the methodology, the purpose of this research was to determine the mathematical analysis on two equations from two different environments. The equation obtained was to analyze on the oxygen level after organic waste dump, and the other was to identify vectors. These equations were sketched in graph that will be observed to compare calculation and measured simulation. This is our first question. The organic waste is dumped into a pond to determine the oxidation process that takes place to reduce pond's oxygen content. However, given time nature will restore oxygen content to its natural level. Suppose the oxygen content T days after organic waste been dumped into the pond. The following general equation is that Ft is equal to 100 T square minus 4T plus 4 over T square plus 4 between range of 0 and infinity. So there are several questions, which is A, B, C. A, to determine the symptoms concavity maximum, minimum, and the inflection points. B is the oxygen content when it's lowest. C, the rate of oxygen regenerated at its greatest. And this is the whole graph for three equations. The first, the non-derivative, first and second derivative. You see in here. This simulation is between the range of 0 and 8 because this is to look into the closer point of view of the simulation, since the simulation software we use is MATCAD. The software we couldn't use to zoom in more into the details of the graph. So we just try to use between the range of 0 and 8 to see the changes that we can look. This is the graph for our maximum, minimum, and concavity. So the maximum value when oxygen is at its highest is 100 and lowest in 0, and the concavity is when the graph changes its direction from negative to negative, and the inflection point is at the second derivative when the rate of oxygen changes on the red line when T is equal to 1, that the oxygen rate changes from positive to negative. That is the inflection point. This is the answer solution for 1B for the oxygen level at its lowest. When given the function, we our range of days are between 0 and infinity, which is on the right hand side of the Cartesian plane.
that is the positive, so we will be focusing on the positive value of t. The first derivative of f is f prime is equal to 400 t square minus 4 over t square plus 4 multiplied by 2. We notice that this derivative exists for all of values of t, no critical point. The derivative is 0 for t equal to positive and negative 2. Since we just focus on positive, so we ignore the negative. So we draw our endpoint as a possible location for an extreme value, and we get that when t is equal to 0, the oxygen level is 100. So the oxygen is at normal percentage when t is equal to 0. So when the waste is dumped and when t is equal to 2, we obtain that the lowest possible oxygen level is 0 when t is equal to 2. So there's no oxygen level in 2 days of dumping. We cannot go any lower than that, since the simulation also shows that the graph rises after days 2. Okay, for solution, answer 1C, which is the question is when is the rate of oxygen regeneration greatest? For the answer, uh, to do that, we must find the critical point of f prime and check them for max and min of f prime over our domain. The derivative of f prime is just f double prime, which is 800 T 12 minus T2 plus 4 times 3, which is 0 when T equal to 0 and when T plus minus 12 equal plus minus 23. Only the positive value interests us. Our two critical points of f prime are then T1 equal 0 and T2 equal 12. To find which correspond to the max of f prime, evaluate with f prime t equal to negative 100 and f prime for t2 equal to 100 over 8, which is the answer is 12.5, the obvious max. So 12.5 days after the dumping, the oxygen is regenerating at its maximum rate. Okay, that's solution for answer 1C. Thank you. Hello, Assalamualaikum. Saya Adam Faris. So ni adalah question 2, soalan kedua bagi projek untuk grup kedua. So soalan kedua ni adalah any eagle rise at a rate of 100 vertical feet per minute on a helical path given by seperti tertera di soalan, where R is measured in feet and T is measured in minutes. So soalan kedua ni dia akan terbahagi kepada 6 bahagian. So setiap bahagian akan di explain oleh ahli-ahli kumpulan grup 2. So mari kita saksikan. Assalamualaikum, nama saya Amrul Ajar bin Abdullah, nombor metrik CN220031. Saya akan membentangkan jawapan bagi soalan 2A, iaitu sketch the helical path. Soalan yang diberikan adalah R dalam kurangan T sama dengan 250 cos tambah 250 sin tambah 100 T. Jadi saya akan pecahkan pada dua variable, iaitu X dan Y. X sama dengan 250 cos T dan Y 250 sin T. Saya akan menggunakan formula circle, iaitu cos square X tambah sin square X sama dengan 1. Jadi seterusnya X square tambah Y square adalah
62.500 dalam kurungan cos square T tambah sin square T. Jadi S square tambah Y square ni tetap jawapan dia 62.500. Jadi kita akan menentukan center circle iaitu 0,0 dan radius pula adalah set 62.500 bersamaan dengan 250. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rajah pertama, iaitu bulatan. Bulatan ni dia menentukan arah pusingan graf, iaitu dari kiri ke kanan. Dan rajah kedua merupakan helical path bagi soalan ini. Dia bergerak dari kiri ke kanan, berpaksikan Y merupakan horizontal line dan kita akan letak 250, dan Z mewakilkan vertical line. Dan ini merupakan vertical path bagi soalan 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Amil, Geometri CN 220117. So hari ini saya akan menerangkan jawapan bagi soalan 2B. Untuk soalan 2B, dia nak Eagle's velocity, acceleration and speed. So daripada equation yang diberi iaitu 250 cosine T I tambah 250 sin ST J tambah 100 T K. So untuk mencari velocity, kita harus differentiate daripada equation yang telah dibagi. So untuk mencari jawapan velocity, kita harus menggunakan R prime seperti yang telah diberi equation untuk differentiate equation yang dibagi. So V untuk velocity sama dengan negatif 250 sin ST I tambah 250 cosine T J tambah 100K. Itu adalah untuk velocity dan kita harus differentiate. Untuk mencari acceleration, kita harus differentiate sekali lagi dan jadikan dia R double prime. So letak A untuk acceleration, kita akan dapat negatif 250 cosine T I tolak 250 sin ST J. Itu adalah jawapan bagi acceleration. Untuk mencari speed, kita harus menggunakan palang dan gunakan equation daripada velocity. So kita akan gunakan S untuk mencari speed. So sama dengan square root dalam kurungan negatif 250 sin ST kuasa 2 tambah 250 cosine T dalam kurungan kuasa 2 tambah 100 kuasa 2. So apabila kita dapat seperti cara macam ni, kita harus expandkan equation yang dalam square root. So kita akan dapat square root 62.500 sinus kuasa 2t tambah 62.500 cosine kuasa 2t tambah 10,000. So di sini kita boleh lihat bahawa sinus kuasa 2t tambah cosine kuasa 2t, kita boleh jadikan dia sebagai trigo identity. So untuk formula trigo identity, sin kuasa 2t tambah cosine kuasa 2t sama dengan 1. So di sini kita dapat seperti square root 62.500, kita harus factorizekan sinus dengan cosine. So dia akan dapat dalam kurungan sinus kuasa 2t tambah cosine kuasa 2t tambah 10,000. Dan apabila sinus kuasa 2t tambah cosine kuasa 2t, kita akan potong dan kita akan dapat 1. So jawapan akhir bagi speed ialah square root 72.500.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Saya Adam Faris, CN 220386. So, saya akan menjawab soalan untuk 2C. How far does the eagle travel in 10 minutes? Okay, so dari sini dia dah bagi expression for the helical part. R dalam kurungan T sama dengan 25 cos T, 250 sin T dengan 100 T. Kemudian dia dah bagi juga masa dia adalah 10 minit, iaitu T sama dengan 10 minit. So daripada expression helical part tu, kita akan differentiate dia untuk mendapatkan velocity function dia, iaitu R prime dalam kurungan T. Semacam dekat dalam kertas yang jawapan tu, dia akan keluarkan jawapan punca kuasa 2 72500. Okay, selepas dah dapat yang tu pula, kita akan buat formula untuk dapatkan masa helang tu travel lah, jarak dia. So dengan menggunakan formula tu, kita akan gantikan T yang dekat atas tu, masa kita akan gantikan dengan 10 sebab T tu adalah masa. Kemudian R prime dengan dalam kurungan T tu kita akan gantikan dengan punca kuasa 2 72500 yang kita dah buat kiraan dekat atas tu. Kemudian kita akan buat substitute the value and integrate within the limits. So dia akan menunjukkan jawapan 2692.5824. So kesimpulan dia, jawapannya adalah eagle tu travel dalam jarak 2692.5824 kaki dalam masa 10 minit. So tu adalah jawapan untuk soalan 2C. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Izzuddin bin Azizi, AN 220017 akan membentangkan jawapan pada 2D. Iaitu soalannya, find the unit tangent vector and unit normal vector to the helical path. So untuk dapatkan tangent vector ni, dia punya formula dia adalah R prime T over R magnitude R prime T. So untuk cari R prime T tu, kita differentiate daripada soalan. Soalan dia yang equation yang dia dah bagi, 250 cos T I tambah 250 sin T J tambah 100 T K. Differentiatekan semua tu dapat negatif 250 sin T, 250 cos T tambah 100. Untuk dapatkan magnitude R prime T, kita kena power rootkan total square semua, iaitu negatif 250 sin T kuasa 2 tambah 250 cos T kuasa 2 tambah 100 kuasa 2, punca kuasakan semua sekali. So jawapan yang kita dapat adalah 72500. Tangent So tangent vektor yang kita dapat adalah negatif 250 sin T, 250 cos T, 100K per dengan punca kuasa 72500. Seterusnya untuk dapatkan normal vektor pada helical path, dia punya formula dia adalah T prime T over magnitude T prime T. So untuk dapatkan T prime T adalah dengan differentiatekan T prime T. Yang kita dapat lepas differentiate, negatif 250 cos T, negatif 250 sin T dengan 0K per dengan punca kuasa 72500. Untuk dapatkan magnitude T prime T, kita kena punca kuasakan total dah lepas kuasakan kuasa 2. So yang kita dapat adalah punca kuasa 25 per 29. So normal tangent lepas kita masukkan dalam formula ialah 1 per punca kuasa 25 per 29 dalam kurungan negatif 250 per
punca kuasa 72500 cos T dalam kurungan cos T sin T dan kosong. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabil Zikri bin Fahrazi. Entry number AN22003. Today I will explain the solution for answer to E. The question is calculate the tangential and normal components of the acceleration for the helical path. The function given is RT equal to 250 cos Ti plus 250 sin Tk plus 100 Tk. So we use this formula for tangential component, which is AT equal to dot product of first derivative and second derivative of function RT over the magnitude of first derivative function RT. And for the normal components, we use magnitude of first derivative and second derivative cross product of RT over magnitude of first derivative RT. For the first derivative of RT, we get negative 250 sin Ti plus 250 cos Tj plus 100k. For the second derivative, RT, we get negative 250 cos Ti minus 250 sin Tj. And then we find the magnitude for first derivative RT, which is square root of 62,500 sin square T plus 62,500 cos square T plus 10,000. And then we factorize the 62,500 and we get sin square T plus cos square T. We can use trigo identity. This will be equal to 1. So plus 10,000 and we will get square root 72,500. And then for dot product of first derivative and second derivative of function RT, we get 62,500 sin T cos T minus 62,500 sin T cos T, and then we get value 0. For cross product of first derivative and second derivative, we use metric. For this, we need to close the rows and column of the constant respectively. So if I want to find I close the row and column, and we use formula AD minus BC, and we will get 0, 250 cos T multiplied by 0, we get 0 plus 250 sin T times 100 for I. And for J, we get 0 plus 25,000 cos T for J. And for K, we get 62,500 sin square T plus 62,500 cos square T K. And then we can use trigo identity after we factorize the 62,500. The trigo identity will get 1, and then we will get 25,000 sin Ti minus 25,000 cos Tj plus 62,500 K. And then to find the magnitude of cross product first derivative and second derivative, we use square root 25,000 sin T square plus negative 25,000 cos T square plus 62,500 square. We solve it normally, and then we will use trigo identity again. We will get 1, and then finally we will get square root 3.72125 exponent to the power of 9. And then we use tangential component formula, and we put the value that we get before, and then which is 0 over square root 72,500, and then we will get 0 for the normal component. We square root 3.72125 exponent to the power of 9 over square root 72,500. We will get answer 226.556. So I will explain for solution for answer to F.
So the question asks evaluate the radius of curvature for the helical path. So all the values we will get from the previous question, which is 2e. Radius of curvature formula 1 over k equal to magnitude of dr over dt over magnitude of dt over dt. For to get the k, we just flip it upside down. For capital function capital T, we get negative 250 sin ti plus 250 cos tj plus 100k over square root 72,500. For magnitude, first derivative of capital T equal, we will substitute first derivative of t function capital Tt to the square root, and we will get square root 25 over 29. For first derivative of RT is negative 250 sin t plus 250 cos t plus 100k. For magnitude of first derivative of RT is square root of 72,500, and then we substitute in the formula for for first derivative of t, we get, we'll put square root 25 over 29 over square root 72,500. We will get 1 over 290. Thank you.